No creerías lo que mi padre me hizo mientras dormía. Quería suicidarme, pero despert en completa oscuridad, con el corazón latiendo como un tambor en el pecho. Algo iba terriblemente mal. La puerta de mi habitación estaba abierta de par en par y oía un extraño ruido de pies viniendo de abajo. Pero eso no era lo que daba miedo. Lo que daba miedo era lo que encontré debajo de la almohada cuando busqué el móvil para mirar la hora. Ali, cuidadosamente doblado como una nota secreta, había un trozo de papel con la letra de mi padre. Las palabras me helaron la sangre. Mañana lo tendrás todo, Sarah. Haz las maletas esta noche. Salimos al amanecer. No así lo digas a nadie. Confía en mí. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. ¿Qué quería decir? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué ese colorado en mi habitación mientras dormía para dejarme ese misterioso mensaje? Quería gritar, correr, desaparecer para siempre. Pero déjame contarte cómo empezó todo, porque necesitas saber toda la historia para entender por qué sentí que mi mundo se derrumbaba. 3 semanas antes, todo en mi vida parecía normal. Bueno, tan normal como podía serlo una niña de 12 años que vivía solo con su padre en un pueblito llamado Millbrook. Me llamo Sarah Henderson, y mi padre, Robert Henderson, trabajaba como mecánico en el taller local. Vivíamos en una casita en la calle Elm, con una puerta roja y un huerto donde papa cultivaba tomates todos los veranos. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, y desde entonces, solo habíamos sido papa y yo contra el mundo. Me enseñó a andar en bicicleta, me ayudaba con la tarea y preparaba los mejores pancakes del mundo. Todos los domingos íbamos al parque a alimentar a los patos junto al estanque. Papa siempre traía pan duro de la panadería, y yo miraba mientras los patos se peleaban por los trozos más grandes. Pero hace 3 semanas, todo empezó a cambiar de la manera más extraña posible. Todo empezó un martes por la mañana, cuando vaya a desayunar. Papa estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente un grueso sobre mar sin remitente. Estaba pálido y le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía el sobre. Al verme, así lo midió rápidamente en el bolsillo de la chaqueta. Buenos días, cariño, dijo, pero su voz sonaba diferente. Preocupada. Asustada incluso. ¿Qué había en ese sobre, papa? Preguntó, mientras me servía un vaso de jugo de naranja. Oh, solo son cosas aburridas de adultos, respondió, pero no me miró a los ojos. No hay nada de qué preocuparse. Esa fue la primera mentira. Sabía que era mentira porque papa siempre me miraba cuando me hablaba. Era una de las cosas que más me gustaban de él. Me trataba como si fuera importante, como si lo que yo dijera importara. Pero esa mañana, no dejaba de mirar su taza de café como si guardara los secretos del universo. La siguiente cosa extraña ocurrió esa misma semana. El jueves, al volver de la escuela, encontré a papa limpiando el garage. Puede que no te suene raro, pero tienes que entenderlo. Nuestro garage era el espacio sagrado de papa. Estaba lleno de países viejos de coches, herramientas y cajas de cosas de cuando mamá vivía. Papa nunca dejaba que nadie tocara nada allí, ni siquiera yo. Pero Ali estaba midiendo cosas en bolsas de basura como si lo fuera la vida en ello. Álbums de fotos viejos, las herramientas de jardinería de mamá, incluso su colección de revistas de coches clásicos que atesoraba más que el oro. Todo iba a parar a esas bolsas negras. Papa, ¿qué haces? Preguntó mientras lo veía tirar una caja de adornos navideños que mamá había coleccionado a lo largo de los años. Hizo una pausa, y así secó el sudor de la frente. Limpieza de primavera, Sarah.
A veces hay que dejar ir cosas viejas para dar cabida a cosas nuevas. Pero es octubre, dije confundido. Me dedico una débil sonrisa. Bueno, pues limpieza de otoño. Esa fue la segunda mentira. La tercera cosa extraña ocurrió el fin de semana. Papa empezó a hacer llamadas muchísimas. Pero cada vez que entraba en la habitación, colgaba enseguida o empezaba a hablar de algo completamente distinto. Escuch fragmentos, palabras como a salvo, lejos, y no pueden encontrarnos allí. ¿Quién no pudo encontrarnos? ¿Dónde? ¿Dónde encontrarnos? Una noche, fingí dormir y escuch desde la puerta de su habitación. Papa hablaba con alguien en voz baja. Sé que han pasado 15 años, pero nos encontraron, susurró. Sara no sabe nada al respecto. Y quiero que siga así. Tenemos que desaparecer otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué quiso decir con otra vez? No, cree que su madre murió en un accidente de coche, continuó Papa. Nunca ha sabido la verdad, y quizá si mejor así. Pero esa legana ella. Se lo quebró la voz y lo oyó suavemente. Nunca había oído llorar mi padre, ni siquiera en el funeral de mi madre. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. A la mañana siguiente, Papa actuó como si nada hubiera pasado. Hizo pancakes, me ayudó con mi tarea de matemáticas y vimos juntos nuestro programa favorito. Pero podía ver la preocupación en sus ojos, en cómo miraba las ventanas constantemente, en cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. La escuela se convirtió en mi escape de la risa de casa. Mi mejor amiga, Emma, notó que actuaba de forma extraña. Has estado super calado últimamente, dijo durante el almuerzo del lunes. ¿Está todo bien? Quería contar sobre el misterioso comportamiento de Papa, sobre las llamadas, la limpieza y las mentiras. Pero algo me decía que guardara silencio. Quizás era la forma en que Papa había estado comportando, como si estuviéramos guardando un secreto peligroso. ¿Está todo bien? Dije, lo cual también fue mi primera mentira. Pero no todo iba bien. Esa misma tarde, al llegar de la escuela, encontré a Papa tapiando las ventanas del sótano. Tablas de madera de verdad, clavadas justo encima del cristal. Papa, ¿qué haces ahora? Pregunt, dejando mi mochila junto a la puerta principal. Levanto la vista del martillo y los clavos, con el sudor goteando por su rostro a pesar del fresco air de octubre. Solo unas majoras en la casa, cariño. Para hacerla más segura. ¿A salvo de qué? De ladrones, dijo, pero me di cuenta de que lo estaba inventando sobre la marca. Han habido algunos robos en el barrio. No me había enterado de ningún robo. La señora Patterson, la vecina, era la chismosa del pueblo, y así lo habría contado a todo el mundo si hubiera habido algún delito en nuestra calle. Esa noche no pude dormir. Cualquier ruido, por pequeño que fuera, me sobresaltaba. El viento sacudiendo las ventanas, la vieja casa crujiendo y asentándose, incluso el gato del vecino caminando por el tejado. Pero el sonido más aterrador era el de Papa paseándose de un lado a otro en su habitación, hablando por teléfono en voz baja otra vez. Me acerqué sigilosamente a la puerta de mi habitación y pegué la oreja. Esta vez, lo oí con más claridad. Dejaron otro mensaje, decía. La misma letra, la misma amenaza. Saben dónde vivimos, Marcus. Saben lo de Sara. Hubo una larga pausa mientras la persona del otro lado hablaba. No, no puedo decir la verdad, continuó Papa. Y es solo una niña. Merece una vida normal, no vivir conmigo como nosotros. Pero esa no me la livo de aquí pronto. Otra pausa. Lo sé, lo sé. 15 años escondidos, y ahora todo ese desmorona.
pero no dejaré que la lastimen como lo hicieron. Su voz es volvió tan baja que no pude escuchar el resto, pero captain of phrase más que hizo que mi sangre se helara. Si nos encuentran Marcus, no creo que sobrevivamos esta vez. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades extrañas. Papa empezó a empacar cajas, pero me dijo que solo guardábamos algunas cosas en el ático. Me hizo practicar lo que él llamaba simulacros de emergencia, juegos raros en los que tenía que esconderme en el armario durante 10 minutos sin hacer ruido o correr desde la puerta trasera hasta el cobertizo del jardín lo más rápido posible. ¿Por qué estamos llegando a esto, Papa? Pregunta después de una intensa sesión de escondite. Y es importante estar preparada, Sarah, dijo con seriedad. A veces en la vida, hay que saber cómo protegerse. ¿A salvo de qué? De cualquier cosa que pudiera pasar. Fue la respuesta más evasiva que jamás había escuchado, pero pude ver en sus ojos que algo lo aterraba. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque Papa siempre había sido la persona más valiente que conocía. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche que encontré esa nota debajo de mi almohada. Me había acostado temprano, agotado por la preocupación y la confusión de las últimas 3 semanas. Pero algo me despertó alrededor de la medianoche. No era exactamente un sonido, sino más bien la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Me quedé completamente quieto, fingiendo dormir, mientras unos pasos se movían silenciosamente alrededor de mi cama. Olía la colonia de Papa, así que sabía que era él, pero ¿qué hacía en mi habitación en plena noche? Oí el suave sonido de un papel al ser colocado bajo mi almohada, y luego los pasos hacia el ladrón. Tras asegurarme de que ese había ido, busqué debajo de la almohada con manos temblorosas. Fue entonces cuando encontré la nota que me revolucionó el mundo. Mañana lo tendrás todo, Sarah. Haz las maletas esta noche. Salimos al amanecer. No así lo digas a nadie. Confía en mí. Lo lees 5 veces, esperando que las palabras cambiaran de alguna manera. Pero seguían siendo las mismas, escritas con la letra cuidadosa de Papa. No sabemos de Millbrook. No sabemos de nuestra casa, de mi escuela, de mis amigos, de todo lo que había conocido. Pero ¿por qué? ¿Y a dónde sabemos? Me incorporé en la cama, aferrada a la nota, cuando oí algo que casi me paralizó el corazón. Había un coche fuera de casa, parado en silencio en la oscuridad. A través de la ventana de mi habitación, pude ver la sombra de alguien sentado al volante. Nos habían encontrado. El coche estaba parado afuera de nuestra casa como un monstruo dormido, con el motor ronroneando tan silenciosamente que casi pensé que lo estaba imaginando. Pero no imaginaba cómo me latía el corazón contra las costillas y el sudor frío que me recorría el cuerpo al mirar a través de las cortinas de mi habitación. La farola proyectaba un brillo inquietante sobre el sedán oscuro, pero no podía ver la matrícula y distinguir el rostro de la persona que había dentro. Solo veía el resplandor rojo de un cigarrillo que se movía de un lado a otro en la oscuridad, como un pequeño ojo maligno vigilando nuestra casa. Quería correr a la habitación de Papa y contar lo del coche, pero algo me lo impidió. Y esto formaba parte del peligro del que intentaba protegerme. Y era verlo empeorable las cosas. En cambio, hice algo que probablemente no fue muy inteligente. Decidí observar y esperar. Durante 2 horas, me senté junto a la ventana, oculto tras las cortinas, observando el coche. La persona que había dentro no salió, no encendió las luces, no hizo nada más que fumar un cigarrillo tras otro. Era como si esperara algo. Alguien. Alrededor de las 3 de la mañana, debí quedarme dormido,
Porque lo siguiente sup fue que la luz del sol entraba a raudales por la ventana y los pajaros cantaban afuera. El coche no estaba. Lo había cenado todo? Mira la nota que aún tenía en la mano y sup que había sido real. Todo había sido real. Podía ahora papa moviéndose abajo, preparando el desayuno como si fuera un día normal. Pero nada, en este día iba a ser normal. Según su nota, debíamos irnos al amanecer. Ya había amanecido, y seguíamos allí. Me vestí rápidamente y vaya corriendo las escaleras, esperando encontrar las maletas junto a la puerta y a papa listo para llevarme cualquier misterioso destino que tuviera planeado. En cambio, lo encontré de pie junto al fregadero de la cocina, lavando platos y tarareando una vieja canción que mamá solía canta. Buenos días, cariño, dijo sin darse la vuelta. ¿Dormes bien? Papa, dije, sacando la nota del bolsillo. ¿Qué es esto? Se giró, vio el papel en mi mano, y palideció por completo. Por un instante, pareció que se iba a desmayar. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. Lo pusiste debajo de mi almohada anoche. Sentí que entrabas en mi habitación. A papa le temblaban las manos mientras las secaba con un pano de cocina. Camino hacia mí lentamente, como si temiera que me escapara. Sara, puedo explicártelo todo, pero primero necesito que me permitas algo. Puedes prometerme que, diga lo que diga, confiarás en que todo lo que he hecho ha sido para protegerte? Lo mira los ojos, los mismos ojos marrones que me habían consolado en mis pesadillas, me habían ayudado con la tarea y siempre me habían hecho sentir amada y protegida. Pero ahora esos ojos estaban llenos de un miedo tan profundo que me dolía el estómago. Lo permito, papa. Se sentó a la mesa de la cocina, y palmeó la silla a su lado. Ven a sentarte conmigo, cariño. Y es hora de que sepas la verdad sobre quién somos realmente. Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Quién somos realmente? ¿Qué significaba eso? En realidad no te llamas Sarah Henderson, empezó papa, con la voz apenas un susurro. Y yo tampoco me llamo Robert Henderson. Seni como si el suelo si mi cara. ¿De qué estás hablando? Tu verdadero nombre es Emma Rose Sullivan. Mi verdadero nombre es Michael Sullivan. Llevamos 5 años viviendo con identidades falsas, desde que nos mudamos a Millbrook. La habitación empezó a dar vueltas. Todo lo que quería saber sobre mi vida, sobre quién era todo mentira? Pero ¿por qué? Logré preguntar. Papa respiró hondo. ¿Por qué estamos yendo de gente muy peligrosa? Gente que quiere hacernos daño por algo que hace mucho tiempo, antes de que nacieras. ¿Qué hiciste? Era policía en la ciudad y trabajaba en un caso que involucraba a un grupo de delincuentes que robaban dinero de los bancos. Reuní pruebas que podrían haberlos enviado a todos a prisión por mucho tiempo. Pero antes de que pudiera presentar las pruebas ante el tribunal, descubrí mi investigación. Papa apretó los puños sobre la mesa. Vinieron en nuestra casa una noche cuando tenías 7 años. Levaban armas, Sarah. Me refiero a Emma. Amenazaron con matarnos a los dos si no destruía las pruebas y guardaba silencio sobre lo que sabía. Record esa noche, aunque Papa siempre me había dicho que solo había sido un robo. Record haberme escondido en mi armario mientras las voces de hombres desconocidos llenaban nuestra casa, y el sonido de cosas rompiéndose y tiradas por todas partes. Record a Papa abrazándome después, diciéndome que todo iba a estar bien. Lesti lo que querían, continuó Papa. Destruye las pruebas y nos dejarán en paz. Pero unos meses después, tu madre empezó a recibir llamadas. Llamadas amenazantes. Describían cómo vestías para ir a la escuela ese día, en qué patio llegaste,
a que ora caminaste casa. Querian que superamos que nos vigilaban, que podían contactarnos cuando quisieran. Que le paso a mama? Pregunt, tenía miedo de escuchar la respuesta. A papa así lo llenaron los ojos de lágrimas. No murió en un accidente de coche, carino. Una noche, fue al supermercado, y no volvió. La policía dijo que parecía que había perdido el control del coche y así había estrellado contra un árbol, pero yo sabía que no era así. No había marcas de derrape, en hay señales de que hubiera intentado frenar. Y esa noche nos dejaron un mensaje en el contestador, una voz de hombre que decía, esto es lo que pasa cuando no te callas. Sentí que iba a vomitar. Mi madre no había muerto en un accidente. La habían asesinado porque papa había intentado hacer lo correcto. Después del funeral, supe que teníamos que desaparecer, dijo papa. Contact a un viejo amigo de mi época policial, alguien que se especializaba en ayudar a la gente a empezar una nueva vida. Nos consiguió nuevas identidades, nuevos números de seguro social, todo lo que necesitábamos para convertirnos en la familia Henderson. Entonces nos mudamos a Millbrook y fingimos ser personas diferentes? Sí. Y durante 5 años funcionó. Estábamos a salvo, felices. Creciste creyendo que eras Sarah Henderson, hija de un mecánico, viviendo una vida normal. Pensé que tal vez así habían olvidado de nosotros, y que habían buscado otros objetivos. Pero nos encontraron. Dije, recordando el misterioso coche fuera de nuestra casa. Papa sintió con tristeza. Hace 3 semanas, encontré una nota de bio del limpiaparabrisas en el trabajo. Tenía nuestros nombres reales, Emma. Decía que sabían dónde vivíamos, a qué escuela fuiste, todo. Y decía que aún no habían terminado con nosotros. Ahora todo tenía sentido. El sobre misterioso, las llamadas, papa tapiando las ventanas del sótano. Había estado intentando protegernos de estas personas peligrosas que ya habían matado a mi madre. Entonces tendremos que ir otra vez? Pregunt. Me temo que sí, carino. Pero esta vez iremos a un lugar donde nunca nos encontrarán. Un lugar seguro donde podemos empezar de cero, y tú puedas volver a ser un niño. Mirar nuestra pequeña cocina, el refrigerador lleno de mis dibujos y fotos del colegio, la mesa donde papa y yo desayunábamos cada mañana. Este era mi hogar. Estos eran mis recuerdos. ¿Cómo podía dejarlo todo atrás? ¿Y qué de Emma? Mi amiga Emma, quiero decir. ¿Y qué de la escuela, la señora Patterson y los pedos del parque? Sé que es difícil, dijo papa, extendiendo la mano para apretar la mía. Pero no tenemos opción. Esta gente no solo amenaza, carino. Las cumple. Y no dejaré que te pase lo mismo que a tu madre. De repente, llamaron fuerte en nuestra puerta. No era un golpe cualquiera, sino el tipo de golpes que indicaban que quienquiera que estuviera afuera no había ers. Papa palideció como el papel. Susurró con urgencia. Vi a tu habitación, cierra con llave y escondite en tu armario. No salgas, oigas lo que oigas, ¿me entiendes? Los golpes así hicieron más fuertes, más insistentes. Papa, tengo miedo. Lo sé, carino, pero ahora tienes que ser valiente. ¿Recuerdas esos juegos de escondite que practicábamos? Esto es de verdad. Empieza a subir las escaleras, pero entonces, oí algo que me heló la sangre. Una voz de hombre desde afuera, fuerte y amenazante. Michael Sullivan. Sabemos que estás ahí. Sabemos que la chica está contigo. Sal ahora. Y quizás no quememos la casa con los dos dentro. Papa me empujó hacia las escaleras. Anda, Emma. Anda. Pero al llegar al último escalón,
La puerta principal ese abrio, de golpe adentro con un estruendo que sacudió toda la casa. Tres hombres vestidos de oscuro entraron corriendo, y el más corpulento levaba algo en la mano que brillaba la luz del sol de la mañana. Una pistola, el arma parecía enorme en la mano del hombre corpulento, como sacada de una película de terror. Pero esto no era una película. Era real, y estaba sucediendo en mi cocina, donde papá me hacía pancakes todos los domingos por la mañana. Vaya, dijo el hombre con voz suave y fría como el hielo. Pero es el agent Michael Sullivan. Oncle timidamente lo llaman Robert Henderson. Papa se puso delante de mí, impidiéndome la vista de los hombres. Suelta a la chica, Vincent. Esto es entre tú y yo. Vincent. Así que este hombre tenía un nombre. De alguna manera, eso lo hacía aún más aterrador, porque significaba que era una persona real, no solo una pesadilla. La niña? Vincent rió, pero no fue una risa alegre. ¿Te refieres a la pequeña Emma Rose? Ha crecido muchísimo desde la última vez que la vimos. ¿Cuántos años tiene ahora? 12? 13? No sabe nada, dijo papá con voz firme, aunque podía ver que le temblaban las manos. Y es solo una niña que cree Sarah Henderson y su padre gana la vida arreglando coches. Que dulce, dijo uno de los otros hombres, un tipo delgado con una barba desalinada. Una linda vida normal construida a base de mentiras. Vincent adentro más en nuestra cocina, mirando a su alrededor como si fuera el dueño del lugar. ¿Sabes, Michael? Cuando matamos a tu esposa hace 5 años, pensamos que bastaría para mantener calado para siempre. Pero entonces empezamos a oír rumores. Susurros de que tal vez el agente Sullivan había hecho copias de esos archivos antes de destruirlos. Tal vez tenía un plan B. Sencha las piernas como gelatina. Hablaban de matar a mi madre como si nada fuera más que matar una mosca. Lo destruí todo, dijo papá. No hay copias, en hay archivos de respaldo nada. Cumplí mi parte del trato. ¿En serios? Vincent sonrió. ¿Y fue la sonrisa más aterradora que jamás había visto? Porque nuestras fuentes nos dicen otra cosa. Nos dicen que podrías haber ocultado algo. Algo que aún podría causarnos muchos problemas. Tus fuentes están equivocadas. Quizás. Pero no podemos arriesgarnos. ¿Verdad? Vincent señaló con su arma hacia la sala. Charlamos un rato en familia. ¿De acuerdo? Tú, yo y la pequeña Emma Rose. Se la mesera. Dijo papá con firmeza. Y ella no tiene nada que ver con esto. Ah, pero si lo es, dijo Vincent. Ha estado involucrada en esto desde el día en que decidiste hacer el giro y investigar nuestro negocio. En cuanto reuniste esas pruebas, la convertiste también en objetivo. Quería correr, gritar, hacer algo, pero el terror me paralizaba. Estas eran las personas que habían matado a mi madre. Estas eran las personas de las que habíamos huido durante 5 años. Y ahora estaban en nuestra casa, armados, hablando de nosotros como si ya estuviéramos muertos. Vincent me vio asomándome por encima del hombro de papá. Hola, Emma. ¿O prefieres Sarah? Debe ser confieso tener tantos nombres. No podía hablar. Mi voz había desaparecido por completo. Tien miedo, dijo el hombre barbudo. La pobrecita probablemente no entiende lo que está pasando. Está punto de entenderlo todo, dijo Vincent. ¿Verdad, cariño? Tu papá te ha estado ocultando secretos muy grandes. Papá dio un paso hacia Vincent. Déjala en paz. ¿Quieres saber de los archivos y las pruebas? Bien. Pero déjala ir primero. No lo creo. La voz de Vincent se volvió aguda y peligrosa. Verás, Michael, hemos aprendido a no confiar en ti.
La última vez que hicimos un trato, creímos que habíamos sido claros. Creímos que entendías que el silencio significaba silencio absoluto. Pero aquí estamos, 5 años después, todavía preocupados por lo que podrías haber ocultado. ¿Por qué no ocultar nada? Pueblo. Los dos hombres así movieron para bloquear la puerta mientras Vincent seguía apuntando a Papa con su arma. Estábamos atrapados. Esto es lo que vía pasar, dijo Vincent, acomodándose en una de nuestras sillas de la cocina como si estuviera visitando a viejos amigos. Vas a decirme exactamente dónde escondiste esas copias de seguridad. Luego me ayudarás a recuperarlas y destruirlas correctamente. Y luego. Me miró con esos ojos fríos y sin vida. Bueno, entonces nos aseguremos de que este problema no vuelva a surgir. Te lo dije, no hay archivos de respaldo. Entonces tienes un problema, Michael. Porque si no puedes darnos lo que queremos, tendremos que asumir que sigue siendo una amenaza. Y lidiamos con las amenazas igual que con tu esposa. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Quizás fue oírlos hablar de mi madre otra vez, o quizás fue la forma en que Vincent me miraba como si ella estuviera muerta. Pero de repente no tenía miedo. Estaba furiosa. Mataste a mi mamá, great, alejandome de Papa. La asesinaste y lo hiciste parecer un accident. Vincent arqueó las cejas. Vaya. Parece que alguien ha estado contando historias. ¿Cuánto sabe, Michael? No sabe nada, dijo Papa rapidamente. Se lo dije esta mañana, justo antes de que aparecieras. Qué momento tan oportuno. Vincent se levantó, todavía con el arma en la mano. Así que la pequeña Emma acaba de descubrir que toda su vida es una mentira, y ahora también podrá ver morir a su papa. A menos que. Hizo una pausa, fingiendo pensa. A menos que Papa recuerde donde puso esos archivos. No hay archivos, gritó Papa. Nunca lo había oído tan desesperado. Vincent suspiró como si estuviera decepcionado con un estudiante que no había hecho la tarea. ¿Sabes lo que pienso, Michael? Creo que dices la verdad. Creo que de verdad destruís todas las pruebas hace 5 años. La esperanza brilló en los ojos de Papa. ¿Entonces nos dejarás en paz? Oh no, dijo Vincent, con ese terrible sonrisa de nuevo. Porque aunque no haya archivos, sigo existiendo el problema de ti. Verás, sabes cosas. Recuerdas cosas. Y mientras estés vivo, eres un riesgo para nuestra organización. El hombre barbudo sacó una segunda pistola. ¿Deberíamos acabar con esto de una vez, Jeff? En un minuto, dijo Vincent. Primero, quiero ahora Michael suplicar por la vida de su hija. Quiero o prometer que hará lo que le pedimos si dejamos vivir a la pequeña Emma. El rostro de Papa se arrugó. Por favor, susurró. Por favor, no lo hagas daño. Es solo una niña. No sabe nada. No puede hacer daño. Lévame, hazme lo que quieras, pero déjala ir, por favor. Mejor así, dijo Vincent. Pero, verás, Michael. No podemos dejarla ir y nos ha visto las caras. Sabe nuestros nombres. Y algún día, cuando crezca, quizá decida terminar lo que Papa empezó. Comprendí con una claridad terrible que nos iban a matar a ambos. Dijera lo que dijera Papa, prometiera lo que prometiera, ambos moriríamos en nuestra cocina en lo que debería haber sido una mañana de martes normal. Pero entonces record algo. Los simulacros de emergencia que Papa me había estado haciendo practicar. Los juegos de escondite. Correr desde la puerta trasera hasta el cobertizo del jardín. La puerta trasera estaba a solo 3 metros de donde yo estaba. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Le decía Vincent a Papa. Si te hubieras ocupado de tus asuntos hace 5 años,
nada de esto habría pasado. Tu esposa seguiría viva, tu hija se convertiría en una adolescente normal y tu estarías arreglando coches en paz el resto de tu vida. Estaba tratando de hacer lo correcto, dijo papa en voz baja. ¿Lo correcto? Vincent rió. Lo correcto causó la muerte de tu esposa, y está a punto de causar la muerte también de tu hija. ¿Valió la pena, Michael? ¿Valió la pena ser un héroe destruir a tu familia? Fue entonces cuando hice mi llegada. Mientras Vincent se concentraba en atormentar a papa, retrocedí 3 pasos rápidos y agarré la manilla de la puerta trasera. Emma, no. Gritó papa, pero ya era demasiado tarde. Abrí la puerta de golpe y corrí más rápido que nunca, cruzando el patio trasero hacia el cobertizo, tal como papa me había enseñado. Detrás de mí, oí gritos y el sonido de pasos pesados golpeando el suelo de la cocina. Agarra a la chica, gritaba Vincent. No la dejes escapar. Leg al cobertizo y me sumergí detrás de el justo cuando el primer disparo resonó en nuestro tranquilo vecindario, destrozando el air de la mañana y probablemente despertando a todas las personas en Elm Street. Pero el disparo no había dirigido a mí. Mientras me acercaba detrás del cobertizo, jadeando y temblando incontrolablemente, volvía a oír la voz de Vincent, fría y satisfecha. Ahora tu hija te verá morir, Michael. Espero que recuerde este momento durante el resto de su corta vida. El disparo resonó en el air matutino como un trueno, y por un instante, todo quedó en completo silencio. En hay pajaros cantando, en hay coches pasando, en hay ruidos dentro de nuestra casa. Solo un silencio terrible y aplastante que me dio ganas de gritar. Entonces oí la voz de papa, débil pero viva. Felaste. ¿En serios? La risa de Vincent me dio escalofríos. Mirate el hombro, Michael. Me asum por la esquina del cobertizo y 6 papa senadu en los escalones del porche trasero, sujetándose el hombro izquierdo. La sangre iluminaba entre los dedos, manchando su camisa azul de trabajo de un rojo oscuro. Ese fue solo un disparo de advertencia, dijo Vincent, saliendo de casa con el arma desenfundada. El siguiente te atraviesa el corazón. Pero primero, tenemos que rescatar a tu pequeña. El hombre barbudo salió detrás de Vincent, observando nuestro patio trasero con su propia arma. Está escondida detrás del cobertizo, Jeff. ¿Quieres que vaya a buscarla? No, dijo Vincent. Que venga con nosotros. Emma, gritó con una voz empalagosa. Sal, cariño. Papa está herido, y te necesita. Apriet la espalda contra la pared del cobertizo, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Papa sangraba, y estaba herido, y era culpa mía por haber huido. Si me hubiera cuidado en la cocina, quizá Vincent no lo habría disparado. Emma Rose Sullivan. La voz de Vincent se volvió aguda y furiosa. Tienes 10 segundos para salir, o lo miro otra bala a tu padre. Y esta vez, no me perder nada importante. No lo hagas, Emma. Gritó papa con la voz tensa por el dolor. Escondite. Cor. 5 segundos, gritó Vincent. ¿A dónde podría ir? Tenía 12 años, atrapado en mi propio patio trasero por hombres armados. Incluso si pudiera saltar la valla del patio de la señora Patterson, ¿qué pasaría entonces? Simplemente me seguirían, y tal vez también la lastimarían. Se acabó el tiempo, dijo Vincent. Oí a papa gritar de dolor y no pude soportarlo más. Estos hombres ya habían matado a mi madre. No dejaría que mataran también a mi padre, sobre todo porque tenía demasiado miedo de enfrentarlos. Me levanté detrás del cobertizo y caminé lentamente hacia el porche trasero, con las manos levantadas como había visto a la gente hacer en las películas. Buena chica, dijo Vincent, bajando un poco el arma.
vs lo facil que fue. Papa estaba polido y sudando, todavía sujetándose al hombro herido. Lo siento, carino, susurro al acercarme. Siento mucho no haber podido protegerud. No pasa nada, papa, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No es tu culpa. Vincent me indicó con un gesto que me sentara junto a papa en los escalones del Porsche. Que reunión familiar tan conmovedora. Ahora bien, antes de terminar, quiero que ambos entiendan algo. Sus muertes no son personales. Estos son solo negocios. Nada más, nada menos. Sois unos monstruos, dije mirándolo directamente. ¿Monstruos? Vincent parecía divertido. No, carino. Los monstruos hacen cosas malas por diversión. Solo somos empresarios que protegemos nuestras inversiones. Tu padre amenazó nuestro sustento, así que eliminamos la amenaza. Tu madre se acercó demasiado a la verdad, así que también la eliminamos. Y ahora ambos saben demasiado, así que levantó nuevamente su arma y la apuntó directamente al pecho de papa. Fue entonces cuando oímos las sirenas. Al principio, era solo un gemido lejano que podría haber sido cualquier cosa. Pero ese hizo cada vez más fuerte, y la expresión de confianza de Vincent empezó a cambiar. Policía, dijo el hombre barbudo con nerviosismo. Varias unidades, cada vez más cerca. Es imposible, espero Vincent. Nadie llamó a la policía. Pero sabía quién los había llamado. La Sra. Patterson, nuestra vecina entremetida que nunca se perdía nada de lo que pasaba en la calle Elm. Debió haber oído el disparo y llamó al 911. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte, sin duda se dirigían hacia nosotros. Vincent parecía furioso, como si su plan perfecto se estuviera desmoronando. Cambio de planes, dijo rápidamente. Nos los llevamos. Jeef, eso no es inteligente, dijo el hombre barbudo. Dos rehenes nos retrasaron. No voy a dejar testigos, gruñó Vincent. Ayúdenme a llevarlos al coche. El tercer hombre, que había permanecido calado todo el tiempo, finalmente habló. Vincent, tenemos que irnos. Ya. Olvidate del policía y su hijo, los encontraremos luego. No. La voz de Vincent se hacía cada vez más aguda, más desesperada. 5 años buscando a este hombre. 5 años preguntándome si tenía pruebas escondidas en algún lugar que podrían destruir todo lo que hemos construido. No pienso irme ahora. Las sirenas estaban tan cerca que podía ver las luces rojas y azules parpadeantes refulgentes en las ventanas de las casas del otro lado de la calle. A Vincent se lo estaba acabando el tiempo, y lo sabía. Entran en la casa, ordinó, apuntándonos con el arma. Mouvance. Papa se puso de pie con dificultad, sangrando por la herida del hombro. Lo ayud lo mejor que pude y nos dirigimos a trompicones hacia la puerta trasera. Si entra la policía, ambos morirán, advirtió Vincent. Y luego mataremos a todos los policías que podemos antesticar. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia, Michael? Estábamos de vuelta en la cocina, la misma cocina donde había desenado 1000 veces, donde papa me había dicho la verdad, sobre quienes éramos en realidad hacía apenas una hora. Pero ahora se siente como una prisión. ¿Cuál es el plan, Jeef? Preguntó el hombre barbudo, mirando por la ventana delantera. Cuento al menos 4 patrolas allí fuera. Vincent caminaba de un lado a otro, con el arma apuntando hacia nosotros. Esperemos que establezcan su perímetro, que intenten comunicarse. Luego negociamos. ¿Negociar qué? Salida segura de aquí. Un coche, sin persecución durante una hora, y nos llevamos a la chica como seguro. No. Dijo papa con firmeza, a pesar del dolor. No la llevarás a ningún lado.
Vincent le dio un revis a papa en la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Ya no puedes exiger, Michael. Perdiste ese derecho cuando decidiste hacer el héroe hace tantos años. Se escuchó un fuerte golpe en nuestra puerta principal, seguido de una voz amplificada por un megafono. Aquí el departamento de policía de Millbrook. Tenemos la casa rodeada. Salgan con las manos a la vista. Vincent volvió a sonreír con esa terrible sonrisa. Empieza el espectáculo. Se acercó a la ventana delantera y gritó. Tenemos dos rehenes aquí. El oficial Michael Sullivan y su hija. Si alguien intenta entrar, ambos mueren. Hubo una pausa, y luego volvió la voz del megafono. Queremos hablar. Puedes venir a la puerta para que podamos comunicarnos. Hablar desde aquí, gritó Vincent. Esto es lo que quiero. Un coche, el depósito lino y una hora de ventaja. A cambio, liberar al hombre. Pero la chica viene con nosotros. Eso no va a pasar, respondió el policía. Vincent se apartó de la ventana, con el rostro desencajado por la rabia. Entonces supongo que todos moriremos aquí hoy. Me apunto con el arma directamente a la cabeza. Empezando por ella. Pero papa se acercaba lentamente mientras Vincent estaba distraído por la policía. Incluso herido y sangrando, seguía siendo mi padre, seguía intentando protegerme. Papa se abalanzó, agarró la mano de Vincent que sostenía el arma y la obligó a levantarse justo cuando Vincent apretaba el gatillo. La bala se estrelló contra el techo en lugar de contra mí, y los dos hombres se desplomaron en el suelo, forcejeando por el control del arma. Corremos, exclamó Papa al ver el codo de Vincent en el hombro herido. Llama a la policía. El hombre barbudo alzaba su propia arma, intentando disparar a Papa sin herir a Vincent. Vi mi oportunidad y la aproveché. Corrí hacia la puerta principal, la abrí y la desbloqueé justo cuando otro disparo sonó detrás de mí. Oficial Cato. Oficial Cato. Grite al llegar al Porsche, tambaleando, con las manos en alto. Lo dispararon a mi papa. Hay tres hombres armados dentro. Los agents de policía corrieron hacia mí desde detrás de sus coches, y alguien me envolvió los hombres con una manta y me puso a salvo detrás de uno de los vehículos de patrulla. ¿Estás herido? Me preguntó una oficial mientras me revisaba para ver si tenía alguna lesión. No, pero mi papa sí. Está sangrando mucho y lo ven a matar. Entre el chas de los radios policiales y los gritos de los agents, hoy un disparo más desde el interior de nuestra casa. Luego todo volvió a quedar en silencio. El silencio que siguió al último disparo fueron los 30 segundos más largos de mi vida. Me senté detrás del coche patrulla, envuelto en una manta áspera que olía a desinfectante, vigilando la puerta principal y esperando alguna señal de que Papa seguía vivo. Por favor, le susurró la agent que estaba a mi lado. Por favor, ve a ayudarlo. La oficial Martínez, así decía su placa, me puso la mano suavemente en el hombro. El equipo táctico entra ahora mismo, cariño. Están entrenados para situaciones como esta. Observe cómo seis policías con uniforme negro pesado se dirigen hacia nuestra casa como si bailaran una coreografía. Se comunicaban con señales de mano, cubriéndose mutuamente al acercarse a la puerta. El líder levantó tres dedos, luego dos, luego uno. Irrumpieron por la puerta con un estruendo que hizo temblar nuestras ventanas. Policía. Al suelo. Sueltan las armas. Más gritos, el sonido de botas pesadas corriendo por nuestra casa, puertas abriéndose de golpe. Contuve la respiración, esperando más disparos, pero nunca llegaron. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales tácticos apareció en nuestra puerta y saludó con el pulgar a los otros policías que estaban afuera. Todo despejado.
Tres sospechosos bajo custodia. Necesitamos paramédicos adentro ya. Paramédicos. Eso significaba que alguien estaba herido, pero vivo. Tenía que ser papa. Por favor, que si papa. Dos ambulancias paran a toda prisa junto a mi hacia nuestra casa, cargando maletines médicos y una camilla. Intensegurlos, pero el oficial Martínez me retuvo con suavidad. Deja que hagan su trabajo primero, dijo amablemente. En cuanto digan que ya seguro, podrás ver a tu padre. ¿Está vivo? Pregunt, con lágrimas corriendo por mi rostro. El líder del equipo táctico dijo que está consciente y habla. Y es una buena señal. 5 minutos después, los paramédicos sacaron a Papa en camilla. Tenía el hombro izquierdo vendado y un bandage nuevo en el brazo derecho, pero tenía los ojos abiertos y me buscaba. Emma, gritó cuando me vio detrás del coche de policía. Me saltó del agente Martínez y corrí hacia la camilla. Papa, ¿estás bien? ¿Cree que te habían matado? Estoy bien, cariño, dijo con voz débil. Solo un par de rasguños. ¿Estás herida? No, estoy bien. ¿Qué pasó allí después de que salí corriendo? Papa esposó una débil sonrisa. Vincent no era tan duro como creía. Cuando corriste a buscar ayuda, se distrayó intentando disparar por la ventana. Eso me dio la oportunidad de quitar el arma. Y los otros dos hombres se rindieron al darse cuenta de que la policía tenía la casa rodeada. Resultó que no eran tan leales a Vincent como él creía. El paramédico que subía a Papa a la ambulancia me miró. ¿Nos acompañas al hospital? Mir el oficial Martínez, sin saber qué hacer. Todo había sucedido tan rápido que no tuve tiempo de pensar en lo que vendría después. ¿Puedo viajar con mi papa? Por supuesto, dijo. Pero tendremos que hablar con ustedes dos en el hospital. Habrá muchas preguntas sobre lo que pasó hoy aquí. El viaje al hospital fue extraño y surrealista. Papa me tomó de la mano con su brazo sano mientras el paramédico le tomaba la presión y monitoreaba sus heridas. A través de las ventanas de la ambulancia, podía ver nuestro vecindario pasar lentamente, las mismas calles por las que había caminado a la escuela todos los días durante 5 años, pero ahora todo parecía diferente. Papa, dijo en voz baja, ¿qué viene a pasar con nosotros ahora? No lo sé, cariño. Pero te prometo esto. Nunca más tendremos que ir y escondernos. Vincent y sus hombres irán a prisión por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con nuestra casa? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con Emma, mi amiga Emma? Papa me apretó la mano. Lo solucionaremos. Quizás podemos quedarnos en Millbrook, quizás no. Pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Y esta vez, no te guardar ningún secreto. En el hospital, los médicos limpiaron y cosieron las heridas de Papa mientras yo esperaba en la sala de espera con el oficial Martínez y un detective llamado Williams. Me hicieron cientos de preguntas sobre lo sucedido, sobre lo que Vincent había dicho, y sobre cuánto tiempo llevábamos Papa y yo viviendo con nombres falsos. Eres una chica muy valiente, dijo el detective Williams después de contarles todo lo que recordaba. Correr en busca de ayuda así probablemente le salvó la vida a tu padre. Solo tenía miedo, dije. No me sentía valiente. Ser valiente no significa no tener miedo, dijo el oficial Martínez. Significa hacer lo correcto incluso cuando estás aterrorizado. El Dr. Peterson salió a decirnos que Papa iba a estar bien. Las heridas de bala estaban limpias y no afectaron ningún vaso sanguíneo importante. Necesitará lavar el brazo en cabestrillo unas semanas, pero debería recuperarse por completo. Me dejaron ver a Papa en su habitación del hospital. Estaba recostado en la cama, con una bata azul y luciendo más cansado que nunca. ¿Cómo te sientes? Pregunt,
sentendom en la silla junto a su cama. Como si me hubiera atropellado en camión, dijo con una risa débil. Pero vivo, que es más de lo que esperaba esta mañana. Papa, necesito preguntar algo y quiero que me digas la verdad. No más secretos, ¿recuerdas? Pregúntame lo que quieras. ¿De verdad no hay copias de seguridad? ¿No hay copias de la evidencia que reunís sobre la organización de Vincent? Papa guardó silencio un buen rato, mirando al techo. ¿Por qué lo preguntas? Porque Vincent parecía muy convencido de que habías ocultado algo. Y cuando la gente está tan segura de algo, a veces tiene razón. Papa se giró para mirarme six algo en sus ojos que nunca antes había visto. Orgullo. Eres muy inteligente, Emerald Sullivan, dijo en voz baja. A veces, demasiado inteligente para tu propio bien. Entonces, ¿hay archivos? Papa echo un vistazo a la habitación para asegurarse de que estuviéramos solos y me hizo señas para que me acercara. Cuando me incline susurró. Hay una caja de seguridad en el First National Bank del Centro. Caja número 247. La llave está pegada con cinta adhesiva debajo del cajón inferior de mi caja de herramientas en el garage. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hay en la caja? Copias de todo. Registros financieros, fotografías, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos. Pruebas suficientes para condenar a Vincent y al menos a otros 20 miembros de su organización aprisionada por vida. Pero ¿por qué no así lo dijiste a la policía? ¿Por qué no lo hiciste para detenerlos hace años? ¿Por qué tenía miedo? Admitió Papa. Después de que mataran a tu madre, pensé que si me cuidaba calado y desaparecía, nos dejarían en paz. Me equivoco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entregar esa evidencia al detective Williams. Nos aseguramos de que Vincent y sus amigos no vuelven a hacer daño a nadie. Y luego. Papa sonrió, y por primera vez en semanas, parecía una sonrisa de verdad. Entonces decidiremos quiénes queremos ser. Michael y Emma Rose Sullivan, o Robert y Sarah Henderson, o quizás alguien completamente nuevo. ¿Podemos quedarnos en Millbrook? Si eso es lo que quieres, la organización de Vincent está demasiado ocupada lidiando con fiscales federales como para preocuparse más por nosotros. Se oyó un suave golpe en la puerta, y entró el detective Williams. Disculpen la interrupción, pero tengo noticias. Vincent Caruso ha sido acusado de intento de asesinato, secuestro, y unos cuantos delitos graves más. Sus dos cómplices cooperan con nuestra investigación a cambio de una reducción de la pena. ¿Qué pasa con el asesinato de mi esposa? Preguntó Papa. El detective Williams tenía una expresión sombría. Ahí es donde necesitamos su ayuda. No tenemos pruebas suficientes para acusarlo de la muerte de Linda. Han pasado 5 años y lo hicieron parecer un accidente. A menos que tenga algo que nos ayude a demostrar que fue asesinado. Papa y yo nos miremos. Era el momento de la verdad. Detective Williams, dijo Papa lentamente, hay algunas cosas que necesito contar sobre mi pasado. Y hay algo que necesito dar que fortalecerá mucho su caso contra Vincent. Estoy escuchando. Pero primero, necesito saber, si coopero plenamente, si te doy todo lo que tengo, ¿qué tipo de protección puedes ofrecer a mi hija? Papa, lo interrumpí. Yo no quiero esconderme. Yo no quiero tener miedo. Cualquier evidencia que tengas, deberíamos usarla para detener a esta gente. El detective Williams asintió con aprobación. La chica tiene razón. Y lo aseguro que si tiene pruebas sólidas contra la organización de Caruso, el FBI estará muy interesado en hablar con usted. La protección de testigos es sin duda una opción, pero podría no ser necesaria. A veces, la mejor protección es asegurarse de que los malos están encerrados donde no pueden hacer daño a nadie.
Papa respiro hondo. De acuerdo. Hey, una caja fuerte. Cuando Papa empezó a contar al detective Williams sobre las pruebas que había ocultado, sentí algo que no había sentido en semanas, esperanza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, parecía que realmente podríamos ganar. Pero justo cuando Papa estaba explicando las conversaciones grabadas, la puerta de su habitación en el hospital se abrió de golpe y una enfermera entró corriendo, con aspecto presa del pánico. Detective Williams. Debe venir rápido. Vincent Crusoe acaba de escapar del vehículo policial camino a la cárcel del condado. La habitación quedó en completo silencio. ¿Cómo es posible? Preguntó el detective Williams. La camioneta fue emboscada por 3 hombres armados a unos 3 kilómetros de aquí. Mataron a un oficial y hirieron a otro. Caruso y sus hombres están armados y son extremadamente peligrosos, y creemos que regresen por aquí. Papa me agarró la mano tan fuerte que me dolió. Vía volver por nosotros. El detective Williams palideció al procesar lo que la enfermera acababa de contarnos. Vincent Crusoe, el hombre que había asesinado a mi madre, disparado a mi padre y intentado matarnos a ambos hacía apenas unas horas, estaba libre y probablemente regresaba para terminar lo que empezó. ¿Cuánto tiempo hace que pasó esto? Preguntó el detective Williams, mientras buscaba su radio. Unos 20 minutos, dijo la enfermera, retorciéndose las manos nerviosamente. El administrador del hospital quer saber si deberíamos declarar el confinamiento. Sí, confinamiento inmediato. Que nadie entre y salga sin autorización policial. El detective Williams se volvió hacia Papa. Michael, tenemos que trasladarlos a ti y Emma ahora mismo. Esta habitación no es segura. ¿A dónde podemos ir? Preguntó Papa, con dificultad para incorporarse a pesar de sus heridas. Si Vincent recibe ayuda de su organización, ningún lugar de este pueblo es seguro. Lo trasladaremos a un lugar seguro hasta que podamos llamar a los alguaciles federales, dijo el detective Williams. Pero primero, necesito la llave de la caja fuerte. Si Crusoe está tan desesperado como para organizar una fuga, no es y detendrá hasta conseguir lo que cree que tiene. Papa me miró y pude ver el miedo en sus ojos. No miedo por él, sino por mí. Emma, necesito que me escuches con mucha atención. El detective Williams te llevará a un lugar seguro mientras voy a buscar las pruebas al banco. No, dije inmediatamente. No pienso volver a Dejarut. Carino, esta es la única manera. Vincent quer esos archivos y me quer muerta. Si seguimos juntos, ambos corremos peligro. Pero si nos separamos, entonces podría atrapar uno de nosotros. Interrumpí. Papa, juntos somos más fuertes. Lo demostramos esta mañana al contraatacar. El detective Williams pasaba por la pequeña habitación del hospital, hablando rápidamente por la radio. Necesito unidades del First National Bank inmediatamente. Y comuniquen con el gerente del banco. Necesitamos acceder a una caja de seguridad ahora mismo. A través de la ventana de la habitación del hospital, pude ver patrullas con luces intermitentes recorriendo el estacionamiento a toda velocidad. Todo el hospital bulia de actividad mientras los guardias de seguridad se apresuraban a cerrar el edificio. Detective, dijo Papa, hay algo más que necesita saber. La ley no es lo único que protege esa evidencia. ¿Qué quieres decir? La caja fuerte tiene una cerradura especial. Se necesitan 2 llaves para abrirla. La mía y otra que la de otra persona para que la guardara. El detective Williams dijo, de camina. ¿Quién tiene la segunda llave? Papa Dudo. Mirandome de Riojo. Marcus Webb. Es el amigo que nos ayudó a conseguir nuestras nuevas identidades hace 5 años. Exigent del FBI, ahora trabaja en seguridad privada. ¿Dónde está? Lo último que supe es que vivía en Chicago.
Pero, detective si Vincent Escapo, Marcus tambien podría estar en peligro. La organización de Vincent tiene una gran memoria y muchos recursos. Podrían ir tras él para conseguir la segunda leve. El detective estaba marcando. Lo pedir al Departamento de Policía de Chicago que envíe unidades a investigarlo. Pero estaba pensando en otra cosa. Algo que me había estado molestando desde que Vincent apareció por primera vez en nuestra cocina esa mañana. Papa, dije lentamente, ¿cómo nos encontró Vincent? Llevamos 5 años escondidos. ¿Qué ha cambiado? Papa palideció. No, no sé. He sido muy cuidadoso. Nunca usamos nuestros nombres reales. Nunca contactamos con nadie de nuestra antigua vida. Excepto Marcus, sin él. Pero Marcus nunca. Papa se detuvo a mitad de la frase, con los ojos abiertos al darse cuenta. ¿Qué pasa? Preguntó el detective Williams. Hace 3 semanas, cuando recibí la primera nota amenazante, llamé a Marcus para advertirlo. Le dije que la gente de Vincent nos había encontrado y que tuviera cuidado por si acaso lo buscaban a él también. El detective Williams bajó el teléfono. ¿Crees que Marcus podría estar comprometido? Las llamadas telefónicas se pueden rastrear, dijo Papa en voz baja. Si la organización de Vincent ha estado monitoreando a Marcus, podrían haber rastreado la llamada hasta mí. Oh, dije, mientras el horrible pensamiento se formaba en mi mente. ¿Qué pasaría si Marcus les dijera donde estábamos? No, dijo Papa con firmeza. Marcus nos salvó la vida hace 5 años. Dejó su carrera para ayudarnos a desaparecer. Nunca nos traicionaría. Pero el detective Williams parecía escéptico. La gente cambia, Michael. Y 5 años es mucho tiempo. Quizás la organización de Vincent lo atrapó. Dinero, amenazas, chantage, hay muchas maneras de convencer a alguien. Antes de que Papa pudiera responder, hubo un alboroto en el pasillo, afuera de nuestra habitación. Gritos, pasos corriendo y luego el inconfundible sonido de disparos. Están en el edificio, dijo el detective Williams con gravedad, desenfundando su arma. Tenemos que irnos ya. Ayudó a Papa a salir de la cama del hospital mientras yo agarraba la bolsa con su ropa que las enfermeras habían dejado en la esquina. Papa estaba débil y se movía con lentitud debido a sus heridas, pero la adrenalina lo ayudaba a mantenerse en pie. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo, dijo el detective Williams. Si logramos llegar al estacionamiento, tengo refuerzos esperando. Abrimos la puerta de la habitación del hospital con cuidado y miramos hacia afuera. El pasillo era un caos. Enfermeras y médicos mechan a los pacientes a toda prisa en las habitaciones. Guardias de seguridad gritaban órdenes y policías corrían hacia los ascensores principales, de donde provenían los disparos. Manténgase agachado y en silencio, susurró el detective Williams. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad del pasillo cuando escuchamos la voz de Vincent resonando desde el vestíbulo principal, amplificada por algún tipo de megafono o sistema de sonido. Michael Sullivan. Sé que estás en este edificio. Tienes algo que me pertenece y lo quiero de vuelta. Su voz ahora era diferente, desesperada y enojada de una manera que lo hacía sonar aún más peligroso que antes. Mataste mis hombres, Michael. Me costaste millones de dólares y 5 años de planificación. Pero estoy dispuesto a hacer un último trato. Llegamos al ascensor de servicio y el detective Williams presionó frenéticamente el botón de llamada. Trim las peribas y dejaré que tu hija viva. Tienes 10 minutos antes de que empiece a matar pacientes del hospital, uno por uno. Hasta que salgas. Las puertas del ascensor se abrieron y entramos corriendo. El detective Williams pulsó el botón del nivel del estacionamiento y empezamos a bajar. Está fanfaroneando, dijo Papa.
pero percibi la incertidumbre en su voz. No materia a gente innocent. Este es el mismo hombre que asesinó a su esposa. Lo recuerdo el detective Williams. No creo que tenga límites. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el estacionamiento, nos encontramos con cuatro agents de policía que inmediatamente nos rodearon para protegernos. El edificio es seguro en este nivel, informó uno de ellos. Pero tenemos informes de varios tiradores en los pisos superiores. Tenemos que sacarlos de aquí, dijo el detective Williams. ¿Cuál es la mejor ruta? La salida sur esta despejada. Hay coches sin identificación esperando. Mientras atravesábamos el estacionamiento, no dejaba de pensar en lo que Vincent había dicho. Estaba dispuesto a hacer un último trato. Eso significaba que aún creía que papá tenía las pruebas, lo que significaba que aún nos necesitaba con vida, al menos hasta que consiguiera lo que quería. Pero ¿qué pasaría después de eso? Casi habíamos llegado a los coches de policía sin distintivos cuando las luces del aparcamiento se apagaron de repente, dejándonos en una oscuridad total. Es una trampa, gritó el detective Williams. Se oyeron disparos desde múltiples direcciones, y los fogonazos iluminaron el garage como fuegos artificiales mortales. Los policías que nos persiguen se dispersan buscando refugio tras coches y pilares de hormigón. En medio del caos y la oscuridad, sentí que algo me agarraba el brazo, pero no era papá ni el detective Williams. Hola de nuevo, Emma Rose. Me susurró la voz de Vincent Alabama oído. Es hora del último trato que mencioné. Antes de poder gritar pidiendo ayuda, algo afilado me pinchó el cuello y el mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Al perder la conciencia, o papalamarme en la oscuridad. Pero su voz sonaba cada vez más lejana, hasta que finalmente se volvió negro. Cuando me desperté, estaba atado a una silla en lo que parecía un almacén abandonado, y Vincent Crusoe estaba sentado frente a mí, sonriendo con esa terrible sonrisa que esperaba no volver a ver nunca más. Bienvenida de nuevo, Emma. Ahora, hablamos de lo que hará tu padre para que vuelvas con vida. Y aquí la tenemos, la increíble historia de Emma Rose Sullivan sobre supervivencia, secretos familiares, y el coraje necesario para luchar contra adversidades imposibles. Lo que empezó como una misteriosa nota bajo su almohada derivó en una confrontación desgarradora que cambió todo lo que quería saber sobre su vida. Pero esto es solo el comienzo del viaje de Emma. Apenas hemos arenado la superficie de la organización criminal de Vincent Crusoe, la verdad sobre lo que realmente le sucedió a la madre de Emma y puede confiar en Marcus Webb. Y lo más importante, aún no sabemos si Emma y su padre sobrevivieron a este último y desesperado enfrentamiento. ¿Podrán el detective Williams y la policía rescatar a Emma del almacén? ¿Podrá su padre recuperar las pruebas de la caja fuerte sin caer en otra trampa? ¿Y qué otros secretos se esconden en esos archivos que Vincent está tan desesperado por destruir? La lección más importante que Emma ha aprendido hasta ahora es que a veces quienes te quieren mienten para protegerte, pero eso no justifica las mentiras. Su padre lo ocultó la verdad durante 5 años porque creía que la mantendría salvo, pero al final, la verdad fue lo único que realmente pudo protegerlos a ambos. Emma también ha descubierto algo poderoso sobre sí misma, y es más valiente de lo que jamás imaginó. Cuando se enfrentó a criminales armados que habían asesinado a su madre, no se limitó a esconderse y esperar ser rescatada. Luchó, tomó decisiones inteligentes bajo presión y se negó a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Pero su mayor desafío aún está por delante. Vincent Crusoe la tiene justo donde quiere, y esta vez, no hay refuerzos policiales que vengan a salvarla. ¿Qué sucederá después? ¿Escapará Emma?
Se sacrificarás su padre para salvarla? Y que secretos explosivos se esconden en esa caja fuerte que podrían derrumbar todo el imperio criminal de Vincent. La emoción en conclusión de la historia de Emma llegará pronto, pero solo cuando te estés listo para descubrir cómo termina finalmente esta increíble historia de coraje, familia y justicia. Gracias por acompañar a Emma en esta inolvidable aventura. Recuerda, ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando el corazón te late fuerte y te tiemblan las manos. A veces, esa es la única manera de proteger a quienes almas. Permanezcan atentos para la conclusión épica.